Azərbaycanın Avropanın qaz bazarında rolu enerji təhlükəsizliyinə nail olmaq üçün yaradılan sərmayə mühiti, Azərbaycanda müsbət investisiya mühiti, uğurla icra edilən qlobal layihələr Çin televiziyasına müsahibəsində Azərbaycan prezidentinin toxunduğu məqamlar olub. Dövlət başçısı İlham Əliyev Çin və Azərbaycanı yaxşı dostlar adlandıraraq əməkdaşlıq portfelinə yaşıl enerjinin də əlavə edilməsinin mümkünlüyündən danışıb. Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinə gedən yolun başlanğıcında yaxşı sərmayə mühiti yaradıb. Neft-qaz sahəsində istehsalçı və tranzit dövlətdir. Cənubi Avropaya uzanan Cənub qaz dəhlizi Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfədir. Şərqi və Cənubi Avropa bazarlarına gələcəkdə daha çox həcmdə qaz hasil ediləcək. Eləcə də yaşıl enerji sahəsində əməkdaşlıq əlavə imkanlar yaradır. Azərbaycanın bu sahədə də böyük potensialı, Çində böyük texnoloji nailiyyətlərlə bu sahədə də əməkdaşlığı mümkün edir. With respect to our priorities, now renewable sources of energy became one of the main priorities for us. During the recent several months, we signed documents which will provide investments to create 22 gigawatt of renewable sources of energy, both onshore and offshore. And that will completely change the regional economic configuration, because we know about green transition, which is taking place in Europe. At the same time, Azerbaijan is a supplier of oil and natural gas. So now we plan to supply green energy, including green hydrogen, which we will produce from the offshore wind power stations. As I said, we already signed preliminary documents, of course agreements to be signed in the future, but this really has a very big potential, not only for our country, but for the whole region. And we need also to invest in the transmission lines to be able to export, because we do not need so much energy for ourselves. Azərbaycanda investisiya mühiti müsbətdir və qeyri-enerji sektoruna, infrastruktura, bərpa olunan enerji mənbələrinə yönələn investisiyalar prioritetlərdən hesab edilir. Çin şirkətlərini bu fürsətlərə diqqət yetirəcəyini ümid edən dövlət başçısı, orta dəhlizlə bağlı da əməkdaşlıqdan və bir kəmər, bir yol təşəbbüsündən də danışıb. So Belt and Road Initiative also activated the transportation through different routes, particularly north-south. Yes. And now we also talk about north-west. So it's really a global project which is moving successfully, and all the countries en route, they already see the benefits. Of course, it depends on the strategy of the countries, how they treat the transportation projects. For us, it was one of the main factors to diversify our economy and reduce our dependence on oil and gas revenues. So I can tell you that last year, the transit through Azerbaijan increased 75%, not only because of infrastructure, but also because of proper management. And measures which have been taken, they allow us to speed up the process of cargo transportation, to eliminate bureaucratic obstacles and make it physically more attractive. Also important thing is a tariff policy, because here we need the unification of efforts of many countries so that we can have an agreed tariff policy, so no country artificially tries to increase their profit. No. CGT müxbirinin müvafiq sualına yerinə yetirə bilmədiyim sözü heç vaxt vermirəm deyə cavab verən Azərbaycan prezidenti nəticəni nümayiş etdirməyi üstün tutduğuna diqqət çəkib. Dövlət başçısı Azərbaycan cəmiyyəti ilə açıq kommunikasiyanın olduğunu da vurğulayıb. I travel roughly 30-40 visits to the region every year, and getting the problems, what concerns the people, what must be fixed, what we should do. This is a part of the global project, like energy security, transportation,
day-to-day life of the people, what they need to have better life, and how to provide this better life. And there is a variety of instruments, and the first, you must be decent with your people, and then they will support you, and then they will trust you. So with respect to all our programs which we've initiated, all have been implemented. No one in Azerbaijan can say and then prove that once the program was adopted and then was not implemented. Say is easy, prove is difficult. Yes. I can be responsible for every word which I've said during my time as a president for almost 20 years. And one of the greatest results of our nation was the liberation of occupied territories 2 years ago. And that was also historical achievement. Maybe it's the most important historical achievement. Prezident əminliyini ifadə edib ki, Çin özünün iqtisadi və sosial inkişafında uğurlar əldə etməyə davam edəcək və orta dəhliz layihəsi uğurla həyata keçiriləcək.